హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వైరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ ఏ క్వైరీస్ ఉన్న పొజిషన్ విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ సో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్స్ సిఐసిడి ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్కిటెక్చర్ కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్కి ఆర్కిటెక్చరు డేటా సైన్స్ or data side, big data, Elasticsearch, logging, or Tableau, dashboards, uh, whatever it is. Okay, so ఏదైనా సరే how you can get those architecture diagrams or how you can implement them on your own. సో మీకు టెక్నాలజీ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో నేను డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ చేసేయచ్చా, నేను డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్లోనే పని చేయొచ్చా? ఓకే, సో వితౌట్ హ్యావింగ్ అ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అనేది, అంటే లైక్ టూల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బీ కేఎస్, ఇట్ మైట్ బీ Kubernetes, it might be Terraform, Jenkins, whatever it is, like whenever it is involving into these tools. సో ఇవన్నీ లేకుండా నేను చెయ్యొచ్చు అంటే చేయలేరు. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది ట్రైనింగ్. ఈ వీడియో ఏంటంటే ట్రైనింగ్ తర్వాత. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఆల్ దీస్ స్టఫ్, ఓకే, సో ఇన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడికి ఏది వస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ దొరకట్లేదు, నాకు ప్రాజెక్ట్ లేదు, నాకు ఎవరు లేరు, నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు డెవాప్స్లో చేసేవాళ్ళు, నాకు ఎవరు తెలీదు డెవాప్స్లో చేసేవాళ్ళు. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఎవరు మీకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ లైక్ హ్యూజ్ డేటా, ఓకే, సో యూ షుడ్ సే లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అందాం. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ది రిఫరెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఇందులోకి వెళ్తే అస్సలు మీకు లేనిది అసలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ analytics and big data, application integration, blockchain, compute containers, database, developer tools and use computing, machine learning, migration, okay, serverless storage, industries ఏమేమి వాడుతున్నాయి. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఇండస్ట్రీ డొమైన్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది టెక్నాలజీ. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ లైక్ మీకు ఏది లేదు అనేది ఏది లేదు. ఓకే, సో లైక్ నాకు ఇది తెలియదు. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దిస్, how I can work on this. Search for CI/CD. Okay, so .NET CI/CD for serverless applications, CI/CD for .NET applications on AWS Fargate, TaskCAD CI/CD pipeline for AWS Cloud Formation, CI/CD and security controls for application developers, automatically build CI/CD pipelines and Amazon ECS cluster for microservices. దిస్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో గో హియర్, చూడండి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు. వావ్, దిస్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. లైక్ చూస్తేనే లైక్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ప్రిటీ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో క్యూఏ టెస్టింగ్లో ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్లో ఏమవుతుంది, హౌ VPC ఈస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ క్యూఏ అండ్ టెస్టింగ్, అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ప్రొడక్షన్, అండ్ హౌ ది లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్, అండ్ హౌ ది సర్వీసెస్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్, how it is been connecting to the ECR. కానీ ఇదంతా నేను ఎట్లా చేయాలి, ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మై పైప్ లైన్ హియర్. సో డెవలపర్ ఉన్నాడు, కోడ్ కమిట్ చేస్తున్నాడు, కోడ్ పైప్ లైన్లోకి వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత కోడ్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత కోడ్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత లైక్ ఇట్స్ totally depends on how you are moving that into the. Okay, so మీకు నాన్ ప్రొడక్షన్ అయితే how it is going, and if it is production అయితే how it is moving into the production environment. ఇక్కడ మీకు మాన్యువల్ అప్రూవల్ ఉండాలి ప్రొడక్షన్ అయితే. ఓకే, అండ్ ఈసీఆర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత how these guys are fetching the సర్వీసెస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి యువర్ AWS Fargate, like it might be your VMs, it might be your EKS clusters, Kubernetes. Okay, so how this is happening, so everything step by step technology stack ఏం కావాలి మీకు. ఓకే, సో what are the things you required on the AWS, and what are the tools you required, and what are the epics. Okay, so epics కూడా ఇచ్చిండు, like this is awesome. Okay, అసలు create shared infrastructure. Okay, so how you can create an infrastructure. Okay, so ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇచ్చినాడు, how you can create an infrastructure, create a CI/CD pipeline for your మైక్రో సర్వీసెస్కి CI/CD pipeline ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, లైక్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్
very great. Okay, so build a loosely coupled architecture with microservices around the okay. So if you go and see like loosely coupled architecture AWS DevOps end-to-end workshop ఉంది ఇక్కడ, you guys can go and download that from the GitHub. So మీకు images ఉన్నాయి, okay, so like templates ఉన్నాయి, okay, so YAML files, templates, okay, so everything they have put in GitHub. You guys need to pick this up, you need to start your application, okay. So like this is a great example ఇది actually, okay. సో ఇక్కడ AWS Amazon API gateway నుంచి ఎట్లా మీరు ట్రిగర్ చేస్తున్నారు, how this is connecting to the DynamoDB, and how it is bringing up your APIs, okay, how you can access those APIs, like best examples, okay. So బెస్ట్ ఏమంటారు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇవన్నీ కూడా, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ గేమ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద క్లౌడ్, ఓకే, సో గేమ్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా చేస్తారు, లైక్ ఇది అసలు లైక్ you guys cannot imagine like how much information you have in these architectural డాక్యుమెంటేషన్స్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఓకే. సో ఎందుకు మీకు ప్రాజెక్టులు దొరకట్లేదు, ఎందుకు మీరు వై యూ గైస్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అనేది ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సో షూర్. క్రియేట్ ఏ CI/CD పైప్లైన్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్ విత్ AWS Fargate అండ్ API గేట్వే, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ సింప్లెస్ట్, కాకపోతే చాలా ఎక్కువ మార్కెట్లో యూజ్ చేసే ఆర్కిటెక్చర్ ఇది. సో మీకు ఇంత క్లియర్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చిండు, గిట్ హబ్ లింక్స్ ఇచ్చిండు, లైక్ హీ హాస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ యూ కెనాట్ గెట్ లైక్ this is awesome, okay. So to access additional content that is associated with this document, unzip the following file, okay. So you can download this, you can unzip this, you can work on that, okay. So you have lots of information AWS paranga chuskute. And also, for example, if I say browse Azure architecture, okay, so browse architecture of Azure, okay. So ఇక్కడ చూడండి లైక్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ .NET, ఓకే, ఇండస్ట్రీ ఏమున్నది, ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్స్ ఇవి, ఓకే. సో వాట్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ యూ కెన్ యూస్. కేటగిరీస్లోకి వస్తే అగైన్ లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్, కంప్యూట్ కంటైనర్స్, డేటాబేస్, DevOps ఇంటిగ్రేషన్, మైగ్రేషన్, స్టోరేజ్, వర్చువల్ డెస్క్టాప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎవ్రీథింగ్. లైక్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ DevOps, సో DevOpsలో కావాల్సి configuration driven data pipelines etla untayi, okay. So if you click on this, you will see the diagram like how it works, okay. So how it is moving, how this been structured, how this been configured, okay. So ikkada clear ga meeku information ichindi, okay. So data flow and what are the components, scenario details, okay, potential use case, deploy this solution, okay, మీకు సొల్యూషన్ ఇచ్చిండు, కోడ్ స్నిప్పెట్స్ ఇచ్చిండు, వాట్ ఎల్స్ యూ రిక్వైర్డ్, ఓకే. సో మీకు ఎందుకు ప్రాజెక్ట్స్ దొరకలేవు, ఓకే. సో ఇఫ్ సమ్వన్ సేస్ దట్ అన్న నాకు ప్రాజెక్ట్ లేదు, ప్రాజెక్ట్ దొరకట్లేదు అనేది మాత్రం ఇట్ టోటలీ యువర్ ఫాల్ట్, లైక్ యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్రాపర్లీ అని అర్థం, ఓకే. బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫర్ AKS, ఓకే. సో AKSలో బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు, ఓకే. సో యూ గైస్ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్, ఓకే. సో మీకు ఆల్రెడీ బ్లూ గ్రీన్ అంటే ఏదో ఐడియా ఉంటుంది, ఓకే. సో you just go and see like how this been implemented, and if someone asks you in the interview, okay, so you can directly let them know that this is what we have done, this is what happens, okay. So ikkada chudandi inta clear ga meeku deployment etla aitundi, how it is happening, okay. So how many warnings you got, healthy unda, switch traffic to the green cluster, okay, step by step destroy the blue cluster, okay, everything, okay. So step by step, okay, use case, okay, and I deploy the scenario, how you can deploy this scenario, okay. So all these aspects అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చినాడు, ఓకే. సో if you go and see like CI/CD for Azure Web Appsలో CI/CD ఎట్లా చేస్తారు అనేది, ఓకే. అండ్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్ యాప్స్ ఆన్ AKS యూజింగ్ DevOps అండ్ GitOps. ఇది కూడా లైక్ ఇఫ్ ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్లో వెరీ మచ్ రన్నింగ్ థింగ్, ఓకే. సో డెవలప్ యాప్ ఇన్ ది విజువల్ స్టూడియో, కమిట్ దట్ ఇన్ ది యాప్ రెపాజిటరీ, ఓకే. సో ఇట్ మైట్ బి GitHub ఆర్ ఇట్ మైట్ బి GitHub Actions నుంచి యూ జస్ట్ గో టు ది manifest file, then push that to the Kubernetes or push that to the ACR, okay. So ACRలో ఇమేజెస్ పెట్టేసి మళ్ళీ you can put that in the AKS, okay. So this is the best example, guys. Like see pull based CI/CD GitOps, ఇదేమో push based CI/CD GitOps, okay. So
this is superb ఇది. ఓకే సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే సో గో అండ్ ట్రై దిస్. ఓకే సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డెవాప్స్ ఫర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే సో ఆటోమేట్ ఏపీఐ డిప్లాయ్మెంట్స్ విత్ ఏఐ ఆప్స్, మేనేజ్ వర్చువల్ మెషిన్ కంప్లైంట్స్, బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ యాప్స్, monitor. Okay so there are lot of things. CI/CD Azure VMs, design a CI/CD pipeline using Azure DevOps. ఎట్లా మీరు Azure DevOps యూజ్ చేసి పైప్లైన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంది. ఓకే సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దాట్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్స్, గ్రేట్ రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే సో DevSecOps ఇన్ Azure ఎట్లా చేస్తామో ఉంది ఇక్కడ. ఓకే సో వాట్ ఎల్స్ మ్యాన్, లైక్ దిస్ ఈజ్ totally out of the box అన్నీ కూడా. ఓకే సో CI/CD ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే సో మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలంటే లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే సో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, మోనోరెపో వర్సెస్ మల్టీ రెపో, బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్, క్యానరీ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఓకే సో మైక్రో సర్వీసెస్ CI/CD పైప్లైన్ ఫర్ మైక్రో సర్వీసెస్ యూజింగ్ Kubernetes అండ్ Helm అన్నాడు. ఓకే సో if you go and check here, build process మీకు test runners. Okay so best practices, Helm chats, revisions, DevOps pipeline code. Okay and how you gonna deploy it on QA, how you gonna deploy it on development. Okay so clear గా ఇచ్చినాడు. ఓకే సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ డిప్లాయ్ ఆల్ దిస్. ఏదైనా సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే సో ఇఫ్ యు ఆర్ టోటలీ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఓకే సో లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అన్నీ కూడా అబ్బా నేను ఇది చేయొచ్చు, ఐ హ్యావ్ లెర్న్ దిస్, నేను ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఇది చేయడానికి కంటైనర్ CI/CD యూజింగ్ Jenkins అండ్ Kubernetes ఆన్ AKS ఇది తీసుకోండి. లైక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ. ఓకే సో లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్. ఓకే విజువల్ స్టూడియోకి వెళ్తుంది, GitHubలోకి వెళ్తుంది, GitHub నుంచి Jenkins వస్తుంది, Jenkins నుంచి యు ఆర్ మూవింగ్ దాట్ ఇన్ టు ది AKS. అండ్ లైక్ ఎట్లా AKSకి మూవ్ చేస్తున్నారు అంటే లైక్ యూ విల్ బీ గోయింగ్ టు ది కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. అక్కడి నుంచి మీరు ఇమేజెస్ పుల్ చేసుకోవచ్చు AKSలో. యూ గైస్ కెన్ డిప్లాయ్ యువర్ కోడ్, దెన్ యూ కెన్ మానిటర్ దాట్. మీ అప్లికేషన్ని కాస్మోస్ DBకి అటాచ్ చేయొచ్చు అండ్ మానిటరింగ్ మీకు గ్రాఫానా నుంచి డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్ విల్ కమ్ టు యూ. ఇక కంప్యూటర్ డెవలపర్ అగైన్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్, ఇట్ వర్క్స్ బ్యాక్. ఓకే సో ఇంతకు మించి లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, మీకు ఎక్కడ కూడా దొరకదు. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ మ్యాన్ ఎస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ యార్, లైక్ మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ విత్ కోడ్, మీరు ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ హీ హాస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ how you can do this architectural overview ఏముంది. ఓకే చేంజ్ అప్లికేషన్ సోర్స్ కోడ్, commit code to the GitHub, continuous integration trigger to Jenkins. Jenkins triggers a build job, Jenkins builds and pushes Docker, Jenkins deploys new containerized app, Grafana displays visualization, monitoring application and make improvements. Okay so you're monitoring an application, okay, CI/CD using Jenkins on ACS. ఓకే సో ఎట్లా చేస్తున్నాము అనేది క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ జస్ట్ లాంచ్ యువర్ Azure and do it. ఓకే సో సింపుల్. ఓకే సో అంతా కూడా సింపుల్ స్టెప్స్లో ఇచ్చేసిండి ఇక్కడ. ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్కిటెక్ట్, ఇది యాక్చువల్గా లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో చూడ్డానికి లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. కాకపోతే ఇఫ్ యూ గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దాట్, ఓకే సో హౌ ఈజ్ డిప్లాయింగ్ అనేది చూస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ, రైట్. సో మీరు వెళ్ళి ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చు. సో DevSecOps with GitHub security. Okay so this is fine. So we'll see one more good example. Okay so stream processing kuda, like you guys can go with the stream processing will give you a lot of information. Okay so data driven pipeline kuda undi, but we'll see some more which is ఇది కూడా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే సో గో ఫర్ బ్లూ గ్రీన్. ఓకే సో బ్లూ గ్రీన్ కూడా చేయండి మీరు AKSలో ఉంటే. అండ్ ఆల్సో CI/CD ఫర్ Azure వెబ్ యాప్స్ కూడా దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే సో you guys can go and if మీకు ఆల్రెడీ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే యూ గైస్ కెన్ యూస్ దాట్. ఓకే సో ఇందాక నేను చూపిస్తాను మీకు GitOps. ఓకే సో హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే సో ఎట్లా చేయొచ్చు అనే డేటా ఫ్లో కాంపోనెంట్స్, ఓకే ఆల్టర్నేటివ్స్, సినారియో డీటెయిల్స్. ఓకే సో యూ హ్యావ్ VS కోడ్. ఓకే సో ద కోడ్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ VS కోడ్ అంటుంది. ఓకే సో ఎనీవే దిస్ ఈజ్ నాట్ దిస్ వన్. ఓకే పుష్ బేస్డ్ మెకానిజం ఎట్లా చేస్తారు అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చిండు.
deploy this scenario. Okay, so just go to deploy this scenario and follow these steps, a case baseline. Okay, so how you can do this. Okay, so సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ కోడ్ మొత్తం ఇచ్చిండబ్బా, లైక్ హీ హాస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఎల్స్ యూ రిక్వైర్డ్. Okay, so maybe you guys might not be exploring properly. Okay, so I'm not sure if this is also existing in GCP. Okay, so GCP architectures. Okay, so GCP architecture framework. ఓకే, సో జీసీపీ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా వచ్చింది, కానీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ హౌ మచ్. జీసీపీలో ఐ థింక్ ఎక్కువ ఉండాలి డాక్యుమెంటేషన్ జనరల్గా అయితే, బట్ గూగుల్ క్లౌడ్ కమ్యూనిటీ ఇది గూగుల్ వాడిది కాదనుకుంటా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ గూగుల్ ఐ గెస్. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్. వాళ్ళు ఓన్ చేస్తారు అనుకోవట్లేదు నేను ఇది. ఓకే, సో జీసీపీ ఇక్కడ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ సెంటర్ కూడా ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ మైట్ గెట్ సంథింగ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ అండ్ టైప్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ specifically going for that. If I say DevOps, okay, we'll see what all the thing. No results found. Okay, CICD, no results found. micro services kuda completely. Okay, this is something different. Okay, so architectures అయితే బాగానే ఉన్నాయి, బట్ స్పెసిఫికల్గా if I want for dev ops అట్లా చూపించట్లేదు. ఓకే, సో I'll say GKE. ఓకే, సో యా, యాక్సెసింగ్ సపోర్టింగ్ యువర్ మైగ్రేషన్ విత్ Istio from edge to mesh. ఒకటి చూద్దాం, లైక్ విల్ గో ఇన్సైడ్ one of this and I'll see like what are the things he has given. ఓకే, సో ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ అయితే ఇచ్చినాడు, లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది. బట్ హెల్త్ చెకింగ్, సెక్యూరిటీ, కాస్ట్, వేర్ టు బిగిన్, క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఆల్ ది స్టెప్స్. ఓకే, సో మీకు స్టెప్స్ కూడా ఇచ్చినాడు. ఓకే, సో గుడ్. ఓకే, సో ఈవెన్ గూగుల్ క్లౌడ్ హ్యాస్ దిస్. వావ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ పిన్ టు పిన్, ఎండ్ టు ఎండ్. Okay, so everything is there. Okay, so you guys can go for this, and also has given how to clean up this project as well. Okay, this is something great. Okay, so you guys can go and do it. Okay, so దీన్ని మీరు ఓపెన్ సోర్స్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఓపెన్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు ఓపెన్ సోర్స్కి, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయితే టోటలీ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. మీరు ఎక్కడ కూడా మీకు ఇది అంటే AWS స్పెసిఫిక్ లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్లోనే మీకు అజూర్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంది, అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఉంది. ఇక్కడ మీరు డాకర్ హబ్ యూజ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ క్యూబేడియం యూజ్ చేసుకోండి, మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమన్నారు. ఓకే, సో ట్రై దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో డోంట్ డూ లాడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అంటే ఒకసారి నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఆ గ్రూప్లో నాకు ఆ ఆథర్ డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఏం చేసుకుంటారు? డాక్యుమెంట్లు అన్నీ తీసుకొని స్టోర్ చేసుకోవడం తప్ప మీరు ఏమైనా చేస్తారా? దాన్ని ఎంతమంది చదువుతున్నారు చెప్పండి? డాక్యుమెంట్స్ నాకు అర్థం కాదు. పీడిఎఫ్స్ కావాలి, పీపీటీస్ కావాలి, అన్నీ అడుగుతారు గ్రూప్లో. అయితే నాకు ఆ డాక్యుమెంట్ కావాలి, నాకు ఈ అందరివి కావాలి, అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ కావాలి. ఏం చేసుకుంటారు? అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ డాక్యుమెంట్స్, వీడియోస్ తీసుకొని మీరు అసలు ఎవరైనా కానీ ఒకటే ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్ళి చదువుకున్నప్పుడు అదే ఫాలో అవుతారు. అంత మీ డేటా వేస్ట్, ఆ ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడింగ్ కోసం ఇంటర్నెట్ వేస్ట్, అండ్ ఆల్సో స్టోరింగ్కి మీ కెపాసిటీ, డేటా డిస్క్ కెపాసిటీ వేస్ట్. ఓకే, మీ సిస్టమ్ మెమొరీ వేస్ట్. ఓకే, అనవసరంగా రిసోర్సులు వేస్ట్ చేయడం తప్ప మీరు ఆ డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని దానివల్ల మీకు ఏం ఉపయోగం వస్తుంది నాకు అసలు అర్థమే కాదు. ఎప్పుడు చూడండి, రోజుకో 10 మంది 20 మంది పెడుతూ ఉంటారు ఆ ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో. నాకు ఆ వీడియోస్ కావాలి, నాకు ఈ వీడియోస్ కావాలి. వాడు ఒక్కడో ఇద్దరు ఉంటారు, వాళ్ళే పెడతా ఉంటారు నాకు ఆ వీడియోస్ కావాలి, నాకు ఈ వీడియోస్ కావాలి అనేసి. ఎవడొక్కడు గ్రూప్లో ఏం పెడతాడు, నా దగ్గర ఉన్నాయి బ్రో, నేను ఇస్తాను, నాకు డిఎం, నాకు పర్సనల్గా పింగ్ చేయండి అంటారు. పర్సనల్గా పింగ్ చేసిన తర్వాత వాడు నాకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తేనే నీకు ఇస్తా అంటాడు. వాడు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు
ఏమంటారు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఇస్తే నాకు డబ్బులు పంపిస్తే ఇస్తా అంటారు. మళ్ళీ గ్రూప్లోకి వచ్చేసి వీడికి నేను డబ్బులు ఇచ్చిన, వీడు నన్ను మోసం చేసిండు, మళ్ళీ వీడికి డబ్బులు ఇవ్వకండి అంటారు. మళ్ళీ వేరే వాడు ఎవడని వస్తే మళ్ళీ వాడికి అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు. చాలా చాలా రాంగ్ థింగ్ అది. ఓకే, సో అడగడం మానేయండి. డాక్యుమెంట్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. మీకు ఆన్లైన్లో దొరికినంత స్టఫ్ అసలు ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా? ఎవడైనా ఇవ్వగలుగుతాడా? ఇప్పుడు నేను చూపించిన స్టఫ్ మీకు ఆర్గనైజేషన్లో కూడా దొరకదు. ఎన్ని ఆర్కిటెక్చరల్ డయాగ్రామ్స్, ఇంత మంచి డేటా, ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ కోడ్ ఎవడిస్తాడబ్బా మీకు? ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇస్తాడు? ఎవడిస్తున్నాడు మీకు? ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో అయినా ఎవడైనా ఇయ్యాడు. ఇందులో నుంచే తీసుకుంటారు ఎవరైనా కానీ. మెయిన్ డాక్యుమెంట్ నుంచే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు. డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా వాడేం క్రియేట్ చేస్తాడా, లేకపోతే వాడేమైనా ఆథరా, లేకపోతే వాడేమైనా ఇదా? ఓకే, సో ఎవడు కూడా ఆథర్ ఉండడు. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్, ఓకే, సో ఎవరైనా సరే చేసేది. ఓకే, సో ఎవరు ఏది చేసినా కానీ ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, సో అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ నుంచే పిక్ చేసుకోవాలి ఎవరైనా సరే. అది నేననే కాదు, ఎవరైనా సరే, ఎవరు ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పినా, ఎవరు బుక్ అయినా, ఆథర్ అయినా, సో దే హ్యావ్ టు పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ నుంచి పిక్ చేసుకోకుండా మనము ఏమీ చెయ్యలేము. ఓకే, సో అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇంకా జనాలు మారట్లేదు. ఓకే, సో ఆ సపోర్ట్ అని, ప్రాక్సీ అని ఇంకా పెడుతున్నారు. ఇంత చెప్పినా అరే బాబు వద్దురా అని చెప్పినా ఎవరు వినట్లేదు. ఓకే, సో ఇంత రిసోర్స్ ఉన్నాక అడగడం మానేయండి. ఓకే, సో అండ్ ప్రాక్సీ సపోర్ట్లో ఆపేయండి అబ్బా. ఇంకా ఇంత జాబులు పోతున్నాయి, ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని తీసేస్తున్నారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్లో దొరికితే తీసేస్తున్నారు, జాబులు సరిగ్గా చేయట్లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ అవుతున్నాయి అనేసి మార్కెట్లో చెప్తున్నారు కదా. పేపర్లో వస్తుంది, న్యూస్ పేపర్స్లో, బ్లాగ్స్లో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెప్తున్నారు. అయినా కానీ మళ్ళీ అదే ఎందుకు పెడుతున్నారు గ్రూప్లో? మీకు ఐడియా లేకనా? మీరు చదువుకోలేదా? లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరైనా రాంగ్ లీడ్ చేస్తున్నారా? ఏమీ అర్థం కాదబ్బా. అయినా కానీ ఇంకా అదే స్టఫ్. ఇంత అసలు యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ లైక్ హౌ మచ్ డేటా దీస్ గైస్ హ్యావ్. ఓకే, సో చాలామంది మైగ్రేషన్స్ గురించి అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మైగ్రేషన్స్ పైన ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. లైక్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లోకి వెళ్తే లైక్ రెప్లికేట్ అండ్ సింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ డేటా ఇన్ అజ్యూర్. ఓకే, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్నే వీడు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారని చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, రన్ హెచ్పియుఎక్స్ వర్క్ లోడ్స్ ఇన్ అజ్యూర్. ఓకే, సో రీఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేసిండు వీడు. ఓకే, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ యాప్. ఓకే, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఫైల్ రిప్లికేషన్, మూవ్ ఆర్కైవ్ డేటా, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మోడర్నైజేషన్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మల్టీ రీజియన్ వెబ్ అప్లికేషన్ విత్ కస్టమ్ స్టోరేజ్ టేబుల్ రెప్లికేషన్, టూ రీజియన్ వెబ్ అప్లికేషన్ విత్ టేబుల్ స్టోరేజ్ ఫెయిల్ ఓవర్. లాట్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మీకు ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్లోకి వెళ్తే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చూడండి, డేటా ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా డేటా ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఓకే, సో హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ యూజ్ చేసి ఎట్లా మనము డేటాని అనలైజ్ చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఈస్ టోటలీ గ్రేట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో మీకు కంప్యూట్ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయి. ఓకే, సో కంప్యూట్ సైడ్ కూడా. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డిప్లాయ్ అజ్యూర్ ఫంక్షన్స్, మానిటర్ అజ్యూర్ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ స్టఫ్. అనలిటిక్స్లోకి వెళ్దాం. అనలిటిక్స్లోకి వెళ్తే దిస్ లాట్ ఆఫ్ అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో స్పార్క్ యూజ్ చేసినారు చాలా చోట్ల, మీకు స్పార్క్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో డెవాప్స్ అయితే మనం ఆల్రెడీ చూసినాము. ఓకే, సో డెవలపర్ టూల్స్ ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంది. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ, నెట్వర్కింగ్, మొబైల్ నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళినాక నెట్వర్కింగ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నాకు ఏముంటుంది, యూస్ కేసెస్ ఏముంటాయి, నేను అజూర్లోకి వెళ్తే ఏమేమి చేస్తాను అంటే యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దిస్. 72 రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్కి, సారీ నెట్వర్కింగ్కి. అండ్ డెవాప్స్కి కొడితే లైక్ 71 ప్రాజెక్ట్స్, 71 ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు. లైక్ అన్ఇమాజినబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా. ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ సిఐసిడిలో మనకి 17 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ది డెవాప్స్. ఓకే, సో డెవాప్స్ అని కొడితే ఐ గాట్ 173 ప్రాజెక్ట్స్ డెవాప్స్లో. ఓకే, సో 173 ప్రాజెక్ట్స్ అంటే యూ కెనాట్ లైక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ హీ హాస్ గివెన్. ఓకే, సో జస్ట్ గో దేర్. ఓకే, సో అదే నేను ఈ కేస్ అన్నా అనుకోండి, లైక్ యూ విల్ గెట్
హ్యూజ్ లిస్ట్. ఓకే, 83 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి మీకు ఈకేఎస్లో. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఈకేఎస్. ఓకే, సో అండ్ ఇఫ్ ఐ సే మైక్రో సర్వీసెస్, ఓకే, ఈ కేసులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ మైక్రో సర్వీసెస్ మీదే ఉంటుంది. ఓకే, సో మైక్రో సర్వీసెస్ మీద నాకు 156 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ డూయింగ్, హౌ టు బిల్డ్ దిస్ సర్వర్లెస్ మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్. ఓకే, అది నేను మైక్రో సర్వీస్ ప్లస్ ఈ కేస్ అంటే వస్తుందా లేదా చూసాం. I'm not sure like if this filters out. Okay, 30 results వచ్చినాయి. ఓకే, సో expose microservice using EKS. ఓకే, సో ఇది మనం ఇందాక చూసిందే. ఓకే, సో there are lot of things. ఓకే, automating the provisioning of a bank in a box in minutes. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇయర్ అన్నీ కూడా 2021 2022 ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, మీకు ఎక్కువ చేంజెస్ కూడా ఉండేది. ఓకే, సో బిల్డింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఫర్ డిజిటల్ pathology image analysis. సో లోపలికి వెళ్తే లైక్ it's a video anyway. Okay, యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయింది, that is fine. So if you see here, okay, so lot of things. Okay, so Grafana for AWS EKS. Okay, so Grafana ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు. సీ ద సోర్స్ కోడ్ ఫర్ ద క్విక్ స్టార్ట్. ఓకే, సో యూ కెన్ GitHub కూడా ఇచ్చినాడు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ స్టార్ట్ lot of stuff with lot of code, lot of steps. Okay, so lot of information. Okay, సో చూస్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ చూస్ చేసుకొని ఎండ్ టు ఎండ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇంకోటి చేయండి, ఇంకొకటి ఈజియెస్ట్ వన్ తీసుకోండి వేర్ యూ కెన్ డూ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో. నేను ఇందాక మీకు అజూర్లో చూపించినట్టు. ఓకే, సో గో ఫర్ సమ్ ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్, ఆ తర్వాత గో ఫర్ కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో డెవాప్స్లో సో ఇందాక చూపించిన. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వన్. యూ గైస్ కెన్ గో విత్ ది CI/CD ఫర్ Azure వెబ్ యాప్స్. ఓకే, సో Azure వెబ్ యాప్స్కి వెళ్ళండి అండ్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దాట్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మోడర్న్ రైట్ నౌ, విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది మార్కెట్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్లో రన్ అవుతున్న ఇది. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు డూ వర్కింగ్ సెషన్స్. ఓకే, వర్కింగ్ సెషన్స్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇఫ్ పాసిబుల్, లైక్ ఈ కోడ్ తీసుకొని. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్ ది స్టెప్స్. ఓకే, సో ఎట్లా చేస్తున్నారో తీసుకొని చేయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం కూడా. బట్ మనకి టైంని బట్టి, అంటే లైక్ మనకి ఎట్లా టైం సరిపోతుందో దాన్ని బట్టి మనం చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. బట్ యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ చాలా రెడీమేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మీకు ఇంకొకరి హెల్ప్ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దాట్ మచ్ రెడీమేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ గైస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే. ఓకే, సో కంటైనర్స్లోకి వెళ్ళండి. యూ గైస్ విల్ డూ సీ ఆల్ ద CI/CD స్టఫ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇంతకు మించి మీకు ప్రాజెక్ట్ నేను ఇదే చేస్తున్నా. ఓకే, సో యూజింగ్ ఆర్గో సిడి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్గో సిడి కూడా యూజ్ చేసిండు. ఆర్గో సిడి యూజ్ చేసి మేము చేస్తున్నాము అంటే లైక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడున్న మోడర్న్ ఆప్స్లో. ఓకే, సో GitOps అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్స్. ఓకే, సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్ అండ్ హోప్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు subscribe. Okay, so that is very important. Okay, so thanks for watching this video and have a great day. Bye.